Hello, all. Good morning. Hi, Anna. Good morning. Yeah. So, how to log in a server? Okay. Just go to Windows R. Okay. I just clicked on Windows R and type MSTSC. If you want to do practical, you need to buy the server and we need to log in like this. I enter the application, computer name, IP address, and enter username. Okay. If you want to enter, you can click on this. Okay. Enter our password. Okay. So like this, you have to log in if you want to do practicals. Okay. If you are working on any tool, like in the market, we having multiple ETL tools. So we have two types of data. Wherever you work, like any tool, Informatica or any other tool. Okay. So we having two types of data. That is transactional data. Okay, transactional data and master data. So in SAP BW, first we need to load the master data, then transactional data we need to load. If you are trying to load transactional data, then after if you want to load master data, we will face lot of issues while loading transactional data because of we did not load a transaction master data. So we have to follow the sequence. First, we need to load the master data. Then you will have to load transactional data in SAP BW. So basically, very important. So wherever you go and join any company, so we having few master datas here, like zero customer. So we have ready-made, okay, whatever object is started with the zero. So I given zero customer. This is given by SAP. So we need to install and we need to use it. Okay. So these master data only we will use almost 99% wherever you join. Okay. Mostly we will use this master data wherever we join. Okay. Company code, plant, customer, material. So basically for SD, we will use customer and material, master data. These are very important. Material. For MM, we will use vendor and material. So material is common. So in SD, we are going to sell one product. So we are going to send one finished good, right? That is material only. So in MM, they will manufacture the material. So we require both. So how much stock is available in MM? సో ఇదే కదా ప్రోడక్ట్. ఈ ప్రోడక్ట్ ఎంత స్టాక్ మన దగ్గర అవైలబుల్లో ఉందో ఎంఎంలో తెలుస్తుంది. ఓకే. ఇఫ్ యూ గో టు పీపీ, వాళ్ళు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారు ప్లాంట్ ప్రొడక్షన్ ప్లానింగ్ వీళ్ళే మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తారు ప్రొడక్షన్. అది ఎత్తుకొచ్చి ఎక్కడ పెడతారు? ఇన్వెంటరీలో పెడతారు. సో ఎంఎంలో మనకి ఇన్వెంటరీ ఉంది. సో ఇక్కడ గోడౌన్లో పెట్టేస్తారు.
ఎప్పుడైనా కస్టమర్ ఎవరైనా ఆర్డర్ ఇచ్చారంటే పర్టికులర్ ఆర్డర్, సో ఈ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఈ డిపార్ట్మెంట్కి వచ్చేస్తారు. డిపార్ట్మెంట్ నుంచి హెచ్డి డిపార్ట్మెంట్కి వస్తాయి. సో బేసిక్గా నీకు ఎస్ఏపీలో మల్టిపుల్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఓకే. సో హెచ్డి ఉంటుంది. ఫస్ట్ హెచ్డిలో మల్టిపుల్ డిపార్ట్మెంట్స్ మళ్ళీ ఉంటాయి. సేల్స్ అని ఉంటుంది. ఓకే. డెలివరీ అని ఉంటుంది. డెలివరీ అని ఉంటుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ బిల్లింగ్. బిల్లింగ్ అని ఉంటుంది. ఓకే. అదే ఎంఎంలో అయితే పర్చేజింగ్ అని ఉంటుంది. పర్చేజింగ్ అని ఉంటుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇన్వెంటరీ అని ఉంటుంది. ఓకే. నెక్స్ట్ ఇన్వాయిస్ అని ఉంటుంది. సో ఇలా డిపార్ట్మెంట్ ఉంటాయి. ఎవరైనా ఒక సేల్స్ ఆర్డర్ కావాలని వచ్చారనుకో, అప్పుడు నీకు సేల్స్ ఆర్డర్ వీళ్ళు రైట్ చేస్తారు. ఆ సేల్స్ ఆర్డర్ రైట్ చేసిన తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా వాళ్ళు వెళ్తారు. ఎంత క్వాంటిటీ, ఏ మెటీరియల్ ఇచ్చారు, అది వచ్చేసి ఇక్కడ ఇన్వెంటరీలో చెక్ చేసుకుంటారు. ఇక్కడ ఇన్వెంటరీలో లేదు అంటే అప్పుడు వాళ్ళు వెండర్కి పర్చేజింగ్ రిక్వెస్ట్ పెడతారు. వెండర్ దగ్గర నుంచి తీసుకుంటారు వీళ్ళు. వెండర్ దగ్గర నుంచి తీసుకొని వచ్చి పీపీ డిపార్ట్మెంట్కి పంపిస్తారు, ప్రొడక్షన్ ప్లానింగ్కి. ఆ మెటీరియల్ లేదు కాబట్టి వాళ్ళు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలి. మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసి మళ్ళీ ఈ డిపార్ట్మెంట్కి ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారు. డిపార్ట్మెంట్ తెచ్చి ఎక్కడ పెడతారు? ఇన్వెంటరీలో పెడతారు. ఇన్వెంటరీలో పెడితేనే ఈ ఇన్వెంటరీ డిపార్ట్మెంట్ వీళ్ళకి అప్డేట్ ఇస్తుంది. సో ద మెటీరియల్స్ ఆర్ రెడీ. వాళ్ళు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తారు కస్టమర్కి. ఓకే. వాళ్ళు కస్టమర్ అడ్రస్కి డెలివర్ చేస్తారు. ఫైనల్గా బిల్లింగ్ పే చేయాలి. వన్స్ యూ పే అమౌంట్, ఇట్ విల్ అప్డేట్ ఇన్ టు ద ఎఫ్ఐ యాజ్ వెల్. ఎఫ్ఐలో మనకు అకౌంట్ నువ్వు ఏదైనా పే చేశాను అంటే, ఓకే, ఏదైనా పే చేశాను అంటే ప్రతి ఒక్క పేకి అకౌంటింగ్ డాక్యుమెంట్ నెంబర్ జనరేట్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్గా. అకౌంటింగ్ డాక్యుమెంట్ నెంబర్ దాన్ని ఏమంటాం అంటే బెల్నార్ అంటాం. ఇది టేబుల్లో ఉంటుంది బెల్నార్ అనేది. ఓకే. ఈ ఈ హెచ్డిలో కానీ ఎంఎంలో కానీ ఏ ట్రాన్సాక్షన్ చేసినా, హెచ్డి కానీ ఎంఎం కానీ, సో వాట్ ఎవర్ దే డూ ట్రాన్సాక్షన్స్, ఇట్ హ్యాస్ టు అప్డేట్ టు ద ఎఫ్ఐ. అప్పుడే మనకు తెలిసేది ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ రిపోర్ట్, బ్యాలెన్స్ షీట్ రిపోర్ట్లు మనకు కనిపిస్తాయి. లేకుంటే మనకు తెలియదు కదా ఎంత ప్రాఫిట్, ఎంత సేల్ చేసాం, ఎంత ప్రాఫిట్ ఇచ్చిందని తెలియదు కదా. సో వాట్ ఎవర్ వీ డూ ట్రాన్సాక్షన్ హెచ్డిఆర్ఎంఏ, సో దే హ్యావ్ టు అప్డేట్ ఇన్ టు ద ఎఫ్ఐ. సో అవి ఎలా ట్రాక్ చేస్తాం అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద అకౌంటింగ్ డాక్యుమెంట్ నెంబర్. అకౌంటింగ్ డాక్యుమెంట్ నెంబర్ ఆటోమేటిక్గా జనరేట్ అవుతుంది. సో వీటి బేస్ చేసుకుని మనం ట్రాక్ చేయగలుగుతాం. ఓ పలానా సేల్స్ ఆర్డరు, ఓ ఇది అకౌంటింగ్ డాక్యుమెంట్ నెంబరు, డేట్, విచ్ డేట్ ఇట్ వాజ్ పోస్టెడ్, పోస్టింగ్ డేట్ ఉంటుంది. ఓకే. ఏ డేట్లో పోస్ట్ చేశారు, దాన్ని బట్టి ట్రాక్ చేస్తాం ఈజీగా. ఓకే. ఇప్పుడు మనకి ఏదైనా ఒక రిపోర్ట్ కావాలంటే, ఆ రిపోర్ట్ కావాలంటే మెయిన్ మనకి ఏం కావాలంటే, ఓకే, మాస్టర్ డేటా కావాలి. ఓకే. ఈ మాస్టర్ డేటాలో మనకి సార్ ఎస్టీ అంటే సారీ, హలో. ఉమ్. ఈ మాస్టర్ డేటాలో ఇవి మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు. ఓకే. ఆల్రెడీ రెడీమేడ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇచ్చారు ఎస్ఏపి వాడు. సో మనం కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు. మనం క్రియేట్ చేసామంటే ఎలా ఉంటుందంటే జీ కస్టమర్ అని పెట్టుకోవాలి. ఓకే. మనం క్రియేట్ చేసామంటే జీ మెటీరియల్ అని పెట్టుకుంటాం. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ రెడీమేడ్ ఆబ్జెక్ట్స్ వి విల్ యూజ్. ఓకే. ఇన్ ద రియల్ టైమ్. Even currently also I'm using customer, material, plant, vendor, company code. Okay, these objects I'm using it currently. ఓకే. 99% మీరు ఏ ఆర్గనైజేషన్ జాయిన్ అయినా కూడా రియల్ టైంలో, సో దీస్ ఆబ్జెక్ట్స్ వీ విల్ యూస్. ఈ మాస్టర్ డేటా ఫస్ట్ లోడ్ చేయాలి. ఆఫ్టర్ ద ట్రాన్సాక్షన్ డేటా వీ విల్ లోడ్. దిస్ ఈస్ ద బేసిక్ ఫండా బిఫోర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఇన్ఫో ఆబ్జెక్ట్స్. సో ఇప్పుడు బేసిక్గా ఇక్కడ టూ టూ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఫీల్డ్స్ అంటే ఏంటి, ఓకే, ఇన్ఫో ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఏంటి. సో ఇక్కడ వీ హ్యావ్ టూ ఆప్షన్స్. ఓకే. ఈసీసీలో ఉండే ఈసీసీలో ఉండే ఆబ్జెక్ట్స్ని మనం ఏమంటాం అంటే ఫీల్డ్స్ అంటాం. ఓకే. బీడబ్ల్యూలో క్రియేట్ చేసే వాటిని ఇన్ఫో ఆబ్జెక్ట్స్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేనేమంటాను, మ్యాట్నర్ అంట. సో దిస్ ఈజ్ ఏ ఫీల్డ్. దిస్ ఈజ్ ఏ ఫీల్డ్. దీని డేటా టైప్ ఏముంది, క్యార్ అని ఉంటుంది. దీని లెంత్ అంటే 18 ఉంటుంది.
ఓకే, బీడబ్ల్యూలో దీని పేరు ఎలా ఉంటుంది? జీరో మెటీరియల్ అని ఉంటుంది. ఓకే, దీని డేటా టైపు క్యారెక్టరిస్టిక్. ఓకే, 18 లెంత్ అని ఉంటుంది. ఓకే, జస్ట్ అండర్స్టాండ్ ఇట్. ఓకే, ఇన్ ఈసీసీ వి విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఫీల్డ్. ఫీల్డ్ అండి. అదే బీడబ్ల్యూలో మనం ఏమంటాం? ఇన్ఫో ఆబ్జెక్ట్స్. సేమ్ డేటా టైపే. ఓకే, జస్ట్ సేమ్ లెంతే, బట్ నేమ్ ఈజ్ చేంజింగ్. ఓకే, ప్లాంట్కి ఏమంటాం అంటే ఓక్స్ అంటాం. ఓకే, దీని డేటా టైప్ ఏంటి? క్యార్ అంటాం. దీని లెంత్ ఎంత అంటే 4 అంటాం. ఓకే, బీడబ్ల్యూలో ఏమంటాం? జీరో ప్లాంట్ అంటాం. జస్ట్ చేంజింగ్ ద నేమ్స్, దట్స్ ఇట్. ఓకే, టెర్మినాలజీ చేంజ్ అవుతుంది అంతే. సో ఇన్ ద ఈసీసీ వి విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ ఫీల్డ్. ఇన్ బీడబ్ల్యూ వి విల్ కాల్ యాజ్ ఎ ఇన్ఫో ఆబ్జెక్ట్. ఓకే, సో ఈసీసీలో మనకి టేబుల్స్ ఉంటాయి. విబ్యాప్ అని, విబ్యాప్ అండ్ విబ్యాక్, ఈ టేబుల్స్లో ఉంటాయి. ఈ ఫీల్డ్స్ అన్నీ ఉంటాయి. ఓకే, నేను ఒకసారి చూపిస్తాను మీకు హౌ టు లాగిన్ ఎస్ఏపి. జస్ట్ గో టు ఎస్ఏపి లాగిన్ ప్యాడ్, double click on this. Click on our SAP ECC system. Select user ID. You will get all details. Once you buy server, they will give the details. One notepad, okay. They will give the details notepad like this. Okay. So you can search for your details. Which server you are going for? Okay. BO Power.2, SQL Server, HANA 2.0. So these many systems you will have access. Okay. BW4 HANA. HANA 2.7.50 version. Okay. Okay, now I logged in. Master 123. Most of the cases common is master 123 password. Okay, if you go to see, if you want to see the table in the ECC, so I logged in like now S4 HANA. Okay, so you can see 800 client. Client is 800. My user ID. In the real time, you will get your user ID. Okay, so what is the transaction code? So I'm going to SC11. In the real time, you can see the tables. So whatever transactions are happening, those records will store into the tables, SAP predefined tables. We are not going to create these tables automatically. SAP provided based on requirement. Okay, they are providing the end-to-end solution while installing the SAP ERP tool itself. Okay, automatically all tables will generate. Whenever a user posting any document, that will go and sit into the table level. ఓకే, బ్యాక్ ఎండ్లో మీరు డిమార్ట్కి వెళ్తారు, డిమార్ట్లో పే చేస్తారు కదా, వాళ్ళు బిల్ చేసి ఎంటర్ చేస్తానే అది వచ్చి పడుతుంది, టేబుల్లో పడుతుంది. ఓకే, ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ ఇక్కడ పడతాయి చూడండి. సో దిస్ ఈజ్ ఫీల్డ్. ఏమంటున్నాం ఇక్కడ? ఫీల్డ్. వాట్ ఈస్ దిస్? ట్రాన్స్పరెంట్ టేబుల్. సో మీరు బిజినెస్ ఏదైనా పెట్టారు, మీ బిజినెస్ పేరు పెట్టినప్పుడు ఆ బిజినెస్ చేస్తారు, డైలీ చేస్తారు ట్రాన్సాక్షన్స్. మీకు ఒక మెటీరియల్స్ కావాలి కదా. సో టోటల్ యువర్ బిజినెస్లో ఎన్ని మెటీరియల్స్ ఉన్నాయో ఐ విల్ గెట్ ఇట్ హియర్. టోటల్ ఈ టేబుల్లో ఎన్ని ఉంటే అన్ని మెటీరియల్స్ మీ దగ్గర ఉన్నట్టు. సో ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 22,259 ఉన్నాయి. సో ఇన్ని మెటీరియల్స్ మీ దగ్గర ఉన్నాయి, ఇన్ని ప్రోడక్ట్స్ మీ దగ్గర ఉన్నాయని. ఇక్కడ మెటీరియల్స్లో మళ్ళీ రెండు రకాలు ఉంటాయి, రెండు మూడు రకాలు. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి ఎంటీఆర్టీ అనే ఒక ఫీల్డ్ ఉంది. జస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, ఓకే, ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏముంది? ఓకే, ఈ మెటీరియల్ ఓకే ఎప్పుడు క్రియేట్ అయింది? ఈఆర్ఎస్డిఏ అంటే. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ ద టెక్నికల్ లేబుల్స్, సో మ్యాట్నర్ అంటే నేను కనుక్కోలేను. ఐ వాంట్ టు సీ ద మెటీరియల్ నెంబర్. ఎలా వెళ్తారంటే గో టు సెట్టింగ్స్, యూజర్ పారామీటర్, select field label. See, select field label. Click on OK. So now you can able to see material created. Okay, this material ఎప్పుడు క్రియేట్ చేశారు? 23rd. ఎవరు క్రియేట్ చేశారు? లాస్ట్ చేంజ్ ఎప్పుడు చేశారు? ఓకే, ఆర్ఓహెచ్ అంటే ఏంటి? ఆర్ఓహెచ్ అంటే ఏంటి? సో దీస్ ఆర్ ద మెటీరియల్ టైప్స్ అండి. సో యూ కెన్ సి ఆర్ఓహెచ్ అంటే ఇంపార్టెంట్. అట్లీస్ట్ మీరు కొన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ మెటీరియల్స్. రా మెటీరియల్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి.
రా మెటీరియల్ ఇది ఫినిష్డ్ కూడా కాదు. ఓకే, మనం ఏదైనా బై చేసి తీసిపోయేది కాదు. ఓకే, వాళ్ళు ఇంకా మెటీరియల్ని తయారు చేయాలి. సో ఇది జస్ట్ రా మెటీరియల్, దే బై ఫ్రమ్ ద వెండర్. ఓకే, రా మెటీరియల్. సో అది ఇక్కడ చూడండి, ఈ మెటీరియల్ వచ్చేసి రా మెటీరియల్. అన్ని రకాల మెటీరియల్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ. ఫినిష్డ్ గూడ్స్ అంటే చూద్దాం. హెచ్ఏఎల్బి అంటే ఏంటి? సో ఫంక్షనాలిటీ అర్థం చేసుకోవాలి మీరు. హెచ్ఏఎల్బి అంటే ఏంటి? సో ఇక్కడ చూడండి, ఫోర్ట్ ఫినిష్డ్ కూడా ఉంది. ఫోర్ట్ ఇక్కడ ఉందా? ఇక్కడ ఉంది ఫోర్ట్ అని. ఫోర్ట్ అంటే ఇది ఫినిష్డ్ గుడ్, ఆల్రెడీ ప్రోడక్ట్ టైప్ తయారైపోయింది. కస్టమర్కి సెల్ చేయొచ్చు వాళ్ళు ఇమ్మీడియట్గా. ఓకే, ఇక్కడ వచ్చేసి హెచ్ఏఎల్పి అంటే ఎక్కడ ఉంది? ఇక్కడ సెమీ ఫినిష్డ్ గుడ్, ఇది సగం మాత్రమే ప్రోడక్ట్ ఉంది, ఇంకా చేయాలి, కంప్లీట్ కాలే. సో ఇలా ప్రోడక్ట్స్ కొన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. హెచ్ఏఐవి ట్రేడింగ్ గుడ్. అట్లా నీకు అన్ని డాక్యుమెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ, మెటీరియల్ టైప్స్ ఇది, వీటిని మెటీరియల్ టైప్ అంటాం. ఓకే, మీ దగ్గర ఉండే మెటీరియల్స్ మొత్తం ఇక్కడే ఉంటాయి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనం మెటీరియల్ మాస్టర్ డేటా సోర్సెస్ ఎలా చూస్తామంటే, సో వాళ్ళు రెడీమేడ్గా మనకి ఇచ్చేశారు. ఓకే, రెడీమేడ్గా మనకి ఇచ్చేశారు అన్ని మాస్టర్ డేటాలు. వాటికి సంబంధించిన డేటా సోర్సులు కూడా వాళ్ళే ఇచ్చింటారు. ఓకే, మెటీరియల్ అట్రిబ్యూట్. సో ఇది ఒక డేటా సోర్స్, రెడీమేడ్ డేటా సోర్స్. వాళ్ళు ఒక స్ట్రక్చర్ ఇస్తారు, దీన్ని బేస్ చేసుకుని నేను డేటా లోడ్ చేస్తాను బీడబ్ల్యూకి. ఓకే, ఎక్కడ చూస్తాం అది? ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ చూస్తామంటే స్లాష్ అండ్. సో ఈ టిక్కోళ్ళు గుర్తుపెట్టుకోవాలండి. RSA6. ఓకే, ఈ టీ కోడ్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. నేను టేబుల్ ఓపెన్ చేశాను కదా, SE11. నాట్ ఓన్లీ SE11, యూ కెన్ ఓపెన్ ఇంటూ ఇది SE11. ఇక్కడ ఐ ఓపెన్ ద టేబుల్. ఓకే, SE11 ఇన్ ద రియల్ టైమ్. మైట్ బి యూ డోంట్ హ్యావ్ యాక్సెస్ ఫర్ SE11. ఇది డేటాబేస్ టేబుల్. ఓకే, మైట్ బి యూ విల్ హ్యావ్ యాక్సెస్ ఫర్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్ SE16. See, SE16. You can see the transaction code here. Okay. Okay. Next, SE16N. SE16N. Now you can see this. This is the. So what table you required? Mara table only, right? So you enter material, you will get it. 23. Okay. If you have material, it will come. So I got only one material. Just execute it. So just try to like no understand the tool. Okay. How to open the table in multiple ways. Okay. This is T code SC16N. Remember at least one T code, okay, while you are opening the table. Okay. Now I am going to show this material attribute master data. A small doubt, like you opened in ABAP, like SE16 and SE101 and other codes, right? So all the tables, whichever like what you can say, we are searching for Mara. So it will be displaying the same structure Yes, in all the. yes. Wherever you go, Okay. see, what is the difference between SE11? See, in the SE11, you have a option display, you have a option change, you have a option create. So, first time you join the organization, might be you don't know how to use this one. Might be you will change the table name. Maybe you will change the something. Okay, that is the reason they will not give any access to your this tool, this T code. Okay, in SE11 we have a option to create the table. If you want to do changes in the table level, you can do it. Only this. So this is for only display purpose. You can see SE16. Nothing is the difference. Only display where you will create the table here. Nothing is there. There is no option of creation of table. Okay. Just create the entries. That's it. Okay. Real time you don't have entries to create the entries as well. Okay, click on this one and you can see the data. Same data only. Same data you can see it. Okay, thanks. See 23. Okay. I will select and go back. Okay, I'm entering it. Okay, this is SC16. Okay, I'll open SC16, SC11. Okay, enter display and go to this is the always you need to remember this option content.
To see the data, we need to click on content. Okay, this is display. Okay, this is display. If you want to clearly want to see complete fields in the list down option, then you can click on this display. How many options are there? Okay, you can see it. Okay, like this. If you want to change any field, for example, I want to get this material type into the first place, drag and drop. I selected the material group, I selected and okay, drag and drop wherever you want. సో రియల్ టైంలో మీకు ఏమవుతుంది, ఏదైనా మీరు డేటాని రీకన్సిల్ చేస్తున్నారు, నీకు కావాల్సింది ఓన్లీ 4 ఫీల్డ్స్, ఆ 4 ఫీల్డ్స్ ఒక చోట వేసుకోండి. కన్ఫ్యూజ్ ఎందుకు, ఒక ఫీల్డ్ ఇక్కడ ఒక ఫీల్డ్ ఇక్కడ, అలా ఉంటే నీకు కంఫర్ట్గా ఉండదు. సో నేను ఏదైనా చేంజ్ చేయాలనుకో, ఆ ఫీల్డ్ ఇక్కడ కూడా చూసుకోవచ్చు. ఇదో క్రియేటెడ్ బై అనేది ఫస్ట్ ప్లేస్కి రావాలి. సి క్లిక్ ఆన్ దిస్. సో ఫస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్ టూల్, హౌ టు యూజ్ ఇట్. ఓకే, సో ఈ లాస్ట్ చేంజ్ ఫస్ట్ ప్లేస్లోకి రావాలి. ఎస్, I'll go. So if you want to go created by first place, yeah, go. So ఇది అంటే సింగిల్ మూవ్ వస్తుంది. ఇట్స్ క్రియేటెడ్ ఆన్ సింగిల్ మూవ్. చూడు, క్రియేటెడ్ ఆన్ సింగిల్ మూవ్, సింగిల్ మూవ్. సో ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్ టాప్ లెవెల్, ఇట్ విల్ గో ఆటోమేటిక్లీ. సో ఇది అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి, ఈ టూల్ యూజ్ చేయడం రావాలి. ఓకే, ఇది చేంజ్ లేఅవుట్ అంటాం. సో ఈ రియల్ టైంలో మీకు జాబ్ వచ్చిన తర్వాత సో ఈ టూల్ యూజ్ చేయడం రావాలి. సో ఇది డౌన్ యారో. ఓకే, ఈ క్రియేటెడ్ ఆన్ సెలెక్ట్ అండ్ డౌన్ యారో, డౌన్ యారో, డౌన్ యారో. ఓకే, ఏదైనా సార్ట్ చేయాలా బేస్డ్ ఆన్ ఫీల్డ్ బేస్డ్, వాట్ బేస్డ్. ఓకే, సో ఐ విల్ సెలెక్ట్ ద మెటీరియల్, ఐ విల్ సెలెక్ట్ ద మెటీరియల్ అండ్ ఐఎమ్ సార్టింగ్ ఇట్. హియర్ ఓన్లీ ఐఎమ్ సార్టింగ్ ఇట్. ఇక్కడ ఆప్షన్ వస్తుంది. ఓకే, ఇదేంటి ఇది, ఇది అసెండింగ్ ఆర్డర్ బై డిఫాల్ట్. ఐ విల్ కీప్ లైక్ నో డిసెండింగ్ ఆర్డర్. యూ కెన్ సీ వీ హ్యావింగ్ ఓన్లీ వన్ రికార్డ్, దెర్ ఇస్ నో డిసెండింగ్ ఆర్డర్. ఓన్లీ ఒక రికార్డ్ ఉంటే అది అసెండింగ్ అని డిసెండింగ్ అని తెలియదు కదా. సో ఇక్కడ అసెండింగ్ ఆర్డర్ ఉంది. ఓకే, డిసెండింగ్ ఆర్డర్ ఉంది. అన్ని ఆప్షన్స్ చేంజ్ అవుట్లో కూడా వస్తాయి. వాట్ ఎవర్ యూ డూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డౌన్లోడ్ ద డేటా ఫ్రమ్ దిస్ టేబుల్, if you want to download the data from this table, how you will do it? Right click and spreadsheet. Okay, right click spreadsheet and you can, we have an option like here also, and you can go to here and you can also download it, export spreadsheet. See, multiple ways are there. Okay, see, this is the one way. Go to table entry and you can download the file. This is just right click on somewhere here and spreadsheet, and you can see here this option is download, and you can download this file as well, local file. Okay, so multiple options are there, just try it. Okay, if I want to put the filter, this is the material. Okay, I want to put filter 2012. So what I will do, you can select this one, copy this value, control C, and then put this value, click on this and enter here. So only your value will come. Okay, if you want to remove the filter, select filter and delete it. Again, all values. So we need to know how to use this tool by using various options. ఓకే, ఎలా అమౌంట్ ఎలా వస్తుంది, అమౌంట్ ఎలా అగ్రిగేట్ చేయాలి. సో ఈ టేబుల్లో అమౌంట్ ఎక్కడుంది, ప్రైస్ ఉందా, ఓకే, నెట్ వెయిట్ ఉంది. సో ట్రై టు మేక్ ఇట్ సమ్. సి టోటల్ వచ్చేసింది. ఓకే, where is my material? Okay, so if you want to sort, I will sort. Already we sorted. ఓకే, సో దీన్ని నేను మళ్ళీ ఏం చేస్తా, సబ్ టోటల్ చేయాలి, సబ్ టోటల్. సో బేస్డ్ ఆన్ ఎవ్రీ మెటీరియల్ బేస్ చేసుకుని నేను సబ్ టోటల్ చేశాను. ఓకే, లాస్ట్లోకి వెళ్ళామనుకో మెటీరియల్ వైజ్ నీకు కనిపిస్తుంది. రిమైనింగ్ డేటా విల్ నాట్ షో, ఓన్లీ మెటీరియల్ అండ్ నెట్ వెయిట్ ఇట్ విల్ డిస్ప్లే. సో ఆల్ అదర్ మెటీరియల్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ 0, 0, 0, 0, 58, 0, okay, 43, 0, 38, 0, 23 having net weight 1, 59, 0, 68 blank, 78 blank. Only which are don't have any values, those are all blank only. Okay, like this you can see. Okay, all options. In the real time you have to use like this, these options. So if you want to remove everything and then go back and come back. So
రిమూవ్. ఫైనల్గా ఇక్కడ ఉంటుంది ఆప్షన్. ఓకే, దీన్ని కొలాప్స్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇలా వస్తుంది మళ్ళీ బ్యాక్. అంత డేటా కనుక్కోవాలంటే ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, ఇలా ఇచ్చేయాలి అంతే. సో జస్ట్ ఇది టేబుల్ అంతే. సో మనమైనా టేబుల్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. మ్యాక్సిమం మీకు ఛాన్స్ రాదు, టేబుల్ క్రియేట్ చేసే ఛాన్స్ రాదు. ఓకే, ఇది ఓన్లీ డేటాబేస్ టేబుల్. ఓకే, SE16 అయితే ఇక్కడ కూడా నువ్వు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సేమ్ అదే ఆప్షన్సే.